פשוט לנתק. מנותק רשאי לצאת. Vovchansk, Kharkiv region. A Russian soldier who was trapped in an encirclement tells about huge losses among Russian soldiers. There's so many flies, it's horrible. Bow corpse flies in your face everywhere. It's so annoying. There are dead bodies everywhere. Out of 300 people, there were 2 left, and that was us. But he, Roma, died. I'm the only one left. 30 men came to replenish us, and there are 10 of us left. Здесь мы были. А здесь сидят пидоры. Вы все думаете, что вот эту балаклаву носим, потому что выебываемся? Нет, здесь столько мух, это просто ужас. Мухи, они, как сказать, трупные, они лезут в лицо, везде лезут, короче, нахуй. Они так надоели, ужасно. Поэтому носим вот такую хрень. Ну и трупный запах, он уже как бы надоел уже тоже. Тут кругом трупы. 29-го я потерял последнего нашего бойца, Ромку, Роман. Из 300 нас оставалось 2. 29-го он погиб. 200. Так что из 300 я остался 1. Ну, пришло пополнение в количестве 30 человек. И нас осталось уже 10. Так что все хорошо у меня. Пока жив. Я тебе обещал вернуться. Внучка надо на ноги поставить еще. Я это все помню. Вот моя РДшечка. Вот моя касочка. Нам 2 раза повторять не надо. Нам сразу похуй. Вот такая у меня каска теперь. Вот. Работают опять, работают по нам. Везде работают. Ukrainian defenders destroyed a Russian Zemlyadelia remote mine-laying system by using drones. Its detonation is impressive. A rare complex was spotted near Avdiivka coke plant at night by command and artillery reconnaissance battery pilots of the 47th Separate Mechanized Brigade in the Pokrovsk direction. Murom, Belgorod Sanitary Zone. A town of 1,500 residents is now completely empty due to Putin's failed Kharkiv offensive. Residents abandoned the town, complaining that no one protected them. Проезжаем школу, видно, что здание уже непригодно, все и стекла посеченные, крыша, что уже детишкам тут не учиться. И к новому учебному году вряд ли тут что-то подправят, да и некому, и никто и не собирается, потому что идет на выселение всех жителей, на эвакуацию в пункты временного размещения. Вот такая тенденция идет от власти. Людям предлагают покидать свои жилища и размещаться в пунктах временного размещения. Не все с этим согласны, не все этого хотят, и остаются только те, кому просто деваться некуда. Дома вот пустые стоят, окна заколоченные где-то. Но видно, что людей здесь нет, жизни здесь не чувствуется. Конечно, в пунктах временного размещения неизвестно, какие условия, как там людям живется, сколько им там будет жить нужно будет. И
в своих домах. Конечно, людям было бы лучше жить просто, чтобы их в этих домах защитили. Но защищать людей никто не собирается. Пока мы тут находились, очень много было снарядов рвалось, громко все это происходило. То есть это вся территория под обстрелом постоянно. Постоянно. Жить здесь, конечно, невозможно. В каждый дом что-то да прилетело, в каждый двор что-то да попало. A Russian military man complains that the blood money he came to earn extra money in Ukraine is not even enough to buy housing in his hometown. For reference, an average house in Ulyanovsk costs 5.5 million rubles, or approximately $60,000. They write to us, "Good afternoon. Let active servicemen under a contract. I have been in the SMO since the first day. A sacred moment has come for me. A military mortgage has arrived. My wife and I were planning to purchase a private house in Ulyanovsk, with rough finishing and installed communications into the house, according to the rules such houses pass. But unfortunately, such a house in Ulyanovsk costs from 4.5 million to infinity, on average 5.5 million. Next, Sberbank approved the amount of 3.4 million. Rosalkhoz Bank approved 3.5 million. I am 32 years old, and I don't have enough money from a military mortgage to buy a house in the city where I live. I can't buy an apartment either because the price in a new building for a 2-room apartment is 4.8 million with pre-finishing. I am completely out of control because of the situation. The contract soldier does not have enough money to buy housing in the city where he serves. And this problem is not only mine, the military does not have enough money to buy housing. And not in luxury houses, but in ordinary panel new buildings. Rising housing prices, tote variety of reasons, have long surpassed the size of military mortgages. The problem is systemic. Military personnel, including old officer personnel, in large numbers, are not able to realize theft right to housing, guaranteed by law. And, for the end, Boeing 707 aerial refueling tankers with the 120 Squadron, also known as the Desert Giants of the Israeli Air Force, conducting refueling on F-16s during yesterday's operation against the Houthi militant group in western Yemen. רשות לנתק. מנותק רשאי לצאת. נכון לניתוק? מנותק רשאי לצאת. נבחרת רשאים לעזור בהצלחה. מחזיקים ידיים. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.